bakobaira nti akange kakira akaife owulira omusoga bwe yakoba omusoga yagamba nti akange kakira akaife kati byonna byetukola enguuto za korasi okuva Kampala okutuuka Kayunga netuyitawo netugenda Jinja kati twasika luno olugenda ku Isimba olugenda Kamuli luno korasi weeri naye bw'obeera kumpi ne korasi naye tolina nyingiza mu makaago tekirina makulu kati awo NRM webagambira nti mulina okwongerako ekigambo ekirala obugagga twetaaga obugayiga mu buli maka kubanga okubeera kumpi na korasi eyo nkulaakulana ya kitundu eyo nkulaakulana naye olina enkulaakulana eyo erina okulabika mu makaago ate erabika mu makaago bw'oba otandise okukozesa eddembe eriri mu kitundu okukozesa enguuto ennungi eziriwo okukola ebyobugagga mu makaago. I'm telling these people, you know, here in Africa, especially this part of Africa, there are a lot of natural resources. And the population in this part of Africa has been small. You could say you are talking about population, but actually Africa has been underpopulated for most of these millennia. Even today, the population of Africa is now 1.5 billion. For the first time, we have overtaken India and China in population. But remember, basi mulekeraawo mulekekerere oyo omuserikale akola ki? Toka wewe ogwo omuserikale atawanya abantu aveewo. You are obstructing people from seeing. Get out, you. The population of Africa today, for the first time, is bigger than the population of India and China. But remember that Africa is 12 times the size of India. It's a huge continent with a lot of natural resources. You get a country like Congo, which is about the same size as India in land area, but with only a population of 80 million. That is underpopulated. So I do not entirely agree with this idea of population being a problem. The problem is something else, confusion. So this smaller population in a land area with a lot of natural resources is a bit dangerous, because people don't know what to do. They live easily. They don't die. They don't live well,
but they also don't die dramatically. You can stay in the bush there, you eat mangoes, you will die, but quietly, not by starvation. So that's why there's a lot of confusion about what is to be done. That's how you find 2013, 68% of the people in Uganda were outside the money economy. Why? Why are they outside the money economy? Because they don't see the need of being in the money economy. They are busy doing subsistence farming, working only for the stomach. So that's why it is very crucial to clarify. And the NGOs also make a lot of confusion, because the NGOs talk of services, health, education, but without income for the family. There's a danger there. You want expenditure on health, you want expenditure on education. Where will the money come from? Life moves fast, but staying connected should always be simple. Introducing Airtel Masaza Bundles. Fully loaded with more minutes, more data, more SMS, more value. Cool, ma'am. Text the crew, stream your playlist, close that deal. All from as low as just 15K. Choose the pack that fits your lifestyle. Dial *100 *06 hash. Or use the My Airtel app. Airtel's Masaza Bundles. Best price, bigger value, zero stress. All on Airtel. A reason to imagine. Abantu abagwere mbamaite. Abagwere mbamaite. Abagwere bakoba nti okorre ekida kyonka. Okorra olubuto lwokka. So we have got to conceptually fight with what should be done. And that's why we make a distinction in our presentation about development, infrastructure, what you're talking about, roads, water, electricity, that is development. But development is for all of us. But what is happening in your homestead, in your house? Where are you getting the income from? That's why, therefore, in our presentation, we insist on wealth, obugaga in our language. Each homestead must have wealth, which is part of the money economy. And that wealth, obugaga obwo kyekigambo ekyokwongera ku enkulaakulana, enguuto weeziri, amasanyalaze gaago gajja, lugolobe yagala gayingire n'eri munda, Yesu gagenda kuyingira, naye wano gatuuse abantu bonna bavudde mu kukola olubuto lwokka, batandika okukola olubuto n'ensawo, ate ne bakozesa ekibalo. Wano njagala kulaba abakola ebikola senta mu maka gaabwe, mikono waggulu. Abakyakola olubuto lwokka bali ludda wa? Namwe mikono waggulu. Baliwo bakola olubuto lwokka. Twagala mukolere olubuto n'ensawo. Olubuto n'ensawo. So katawo olaba omusajja omusoga yali mugezi yatugamba dda nti akange kakira akaife. Omusoga yakikobayira nti akange kakira akaife, akange kakira akaffe. Era oyinza kubeera eyo, simanyi abo bantu baleese
firimu zange mulese zange oba mza UN eno sirowooza so oyo omusajja omusoga kyeyatuwabula mukiteeke ku mutima nti akange kakira akaife buli omu alina okulaba nti waliwo akayingira mu maka ge yensonga kati tubaleetera. I'm very happy to hear the UN system supporting my PDM. Thank you so much. Because that Ugandan from Zimbabwe, I heard him talking about it. There's a Ugandan here who got lost in Zimbabwe. He's there. You look at him. Show me Joseph Ijara. Joseph Ijara, since my people seem to have their films here. Show these people. Hello, my name is Joseph Ijala. I am the proprietor of Taifa Farm, which is located in Serere in a place called Kakusi, where we are. And in Taifa we have dairy, poultry, and we're also making laundry bar soap. But we also have the value addition aspect of the farm, where we produce yogurt and pack it, tin it for the market. This project started 11 years ago after an inspiration from His Excellency, the President of Uganda, when he had come here and he was teaching people about the 4-acre model. He was having a rally in Soroti, and that time I was working as a taxi driver. I was doing that master business in Soroti. So when I heard this, when I heard he was around, I crossed to go and listen to his story. And he was talking about a 4-acre model, how to improve household income. So when I came back, I was fired because I delayed there and the taxi came and the guy said, you go and eat those words that you had. But I had already this land, 2.5 acres, but I also had local chicken here. But after hearing that, I got inspired to put more effort on raising this chicken. So I raised the chicken to the tune of about 100 of them. Then I got a small incubator. That was about 4 eggs. So I used that incubator for multiplying my local chicken farm. Eventually I was having 1,500 local chicken around. And I was very famous for local chicken. So, but then local chicken were not answering my day-to-day needs. So I decided to translate it to layers. In Taifa Farm, we have 10,000 layers, which give me about 310 trays per day. And each tray goes at a price of 10,500. So approximately about 3 million shillings a day from the eggs that we get. Of course, it varies depending on the cost of the feeding, but at least a half goes for management, a half goes to our pocket as Taifa. So after selling the layers, that money, I invested it on dairy. I started dairy with the 4 cows, but you know, I have multiplied very fast because I'm using AI. I have my own semen bank here, so I do artificial insemination. And then I also look. Hello, that young man, oyo musajja bamwita Joseph Ijala, aliyo serere munda wala, mwe muli wano kumpi ne Kampala. Oyo musajja ali serere tewaliyo chorus ngene yamwe yataka. Naye muwulidde bwe yawulira enjiri yaffe
kati buli lunaku okuva mu magi gokka afuna obukadde 3 buli lunaku okuva mu nkoko z'amagi kubanga atunda trays buli lunaku 310 kati alina nente z'amata byonna bikolera wafunda ikazi 2 n'ekitundu bw'ogatta byafuna omwaka asuka akawumbi ka sente eyo munda serere mu mulwano ku luguuto mulambaire kukola asuwano kati bwajjako zakozesa asigaza obukadde nga 8 omwaka obukadde miliyoni 8 aliawo kambalaga omulala omulala aliyo munda bamwita matongo mulabe ali eri munda ngoma tewali chorus tewali ki munda ge matongo ati mulabe n'ennyumba ye ennyumba ya ijana mugirabye obwebadde enyirira amazina ninje George Matongo owangoma mgongo guntu hano gwataka shozi nandi kutaha umurimo gwanjye ndi muri isa ntenze mujya kureba nuko itandikira tatakanda gente bakuya talubo hagwa kidana meirisa zakanya nagura amataka nyose nazo zankorera ibintu kwenda zashubitiza abana bihereze naturuho kabanza mu nyankore naje nahindura kumata ngo nzungu nuko zahanyiranye natunga ati nzungu zo ndisumute. On our farm, we collect over 900 liters of milk per day, and a liter costs 800 shillings, which is approximately 21 million per month. No, mulira oyo musajja ali eri wala munda engoma kuludoro korasi ekoma Ruwero town kati no yengere munda mayiro nga 7 gy'omusango oyo obulido mwala wono oyo mwala kati yasoma ayogera luzungu agambye nti lunaku batunda lita z'amata 9 eri beyi eri wansi beyi y'amata kubanga amata mangi bo batuweereza nange mwendi eri Lwakitula batuweereza 8 buli lita wano mutawuni lita y'amata 2,000 naye kubanga alina amata mangi buli mwezi oli omwana omuyigirize abadde agamba nti bafuna miliyoni 21 buli mwezi omwaka kitegeeza bali mu miliyoni 2.5 z'amata gokka kati bano bagenze wala naye njagala mulabe abakyatandika nga Rashida ow'Ebutambala amanya gange yenze Namubiru Rashida omutuuze w'ekyalo Kasaka district Butambala Gombe Town Council nze omu ku baasookera ddala okuganyulwa mu ssente za PDM mu sako yaffe baali bagiyita Kasaka Enterprise Group gotire yalingi kakati ssente nazifuna ku simu message yajja nga nfunye 1 million kati nesanyuka nnyo ne ngamba iyi byaddala bino nenkubira ku chairman wa PDM chairman n'angamba byaddala mzee abawadde ssente nenziruka ku Centenary Bank
nenzijjako nenfuna 9,914 kakati nenkomawo ewaka nensooka nenkola research weewali embuzi ennungi ne bandagirirayo ekyalo bakiyita Mabanda kiri mu Kibibi Town Council nengenda nengula embuzi 3 embuzi 3 nezigula emitwalo 25 gye mitwalo 75 nengulako n'ennume ennume yali ntoototo kuba nalaba nga nja kugyetaaga mu maaso eyo ennume nenjigula emitwalo 15 nensigazaawo emitwalo 914 nensooka nenkubako ekiyumba ekiri temporary kakati bwe mmala okikubako ekiri temporary nembeera n'embuzi nezirunda Katonda n'ayamba embuzi ne zaazaala abaana 2 kakati ozaazaala abaana 2 nempeza embuzi 10 kati olw'okuba nti embuzi zaali ziyaze nga nina obwetaavu bw'ekiyumba nentuulako embuzi 2 nga zitunda emitwalo 4 nezimbako ekiyumba kino kye mulaba mwe zibeera kakati zino era nga bwe muziraba zino zonna embuzi 3 ziri mawako kati nsuubira ate ofunkulizinga ennamba esinga ate ku zino kakati mu mbuzi muno njijamu maniwa n'atuyambako nze n'omwami wange ne tuteeka mu mmwanyi emmwanyi ne zinyirira era kati sizoni eno tubaziza Rashida teyalina kye yalina naye PDM bwe yajja n'afuna akakadde n'agula embuzi ezo kati embuzi zizadde ate nezimuweereza maniwa kati agiteeka mu mmwanyi n'agiteeka mu bitooke kati mugaga ali eyo katugende lira mwe muli wano kayunga ku korasi wano katugende lira ewala tuone apio Anya Pio Vicky, a good one did not my Lingiri. A Lingiri cell, the Banya word, my town council, the Lira district. Her name is Apio Vicky, a resident of Alingiri cell, Banya word, a town council in Lira district. Agamus Yaname PDM, Yari, Ariapirwa, a deck. She got the money for PDM in 2023. La bon when to me appear a bear and 970,000 and then 30,000 remained in the bank. At a bino poor carachel Nyagi. She planted maize. A willow Nyagi sockets a para beach. She bought maize 15 sackets. Well met to me appear a deck we are here. 30,000 each sacket. At a kill at a poor for American a deck would do 4 acres a deck. She used it, actually she planted it in 3 acres of land. Or to me, Pierre a bit, Manula Hachelenushu. Preparing the garden cost her 150 for the 3 acres. A daughter to me appear a bit. Weeding cost her 50,000. A care to me appear and when? Then spraying cost her 40,000. Tetuno do koi quanyo kelopashu. Time for harvest came. She used the family members and then the neighbors. Then she bought lunch, food for the people for the family which cost her 20,000. Transported her to me appear a beach. And transporting it from the garden to home cost her 50,000. After being a bit, and you are not coaching at Oroconia. She came and then she removed it.
ships, 10 of them. Now we hear appeal yafuna akakade kamuka PDM. Mwana alina emyaka obanga naawo abadde mu bufumbo emyaka 2 abaana be bakuze balinga emyaka 18 awo bino ebyokuzaala bakyali bato naye omyaka 2 gy'obufumbo takwatanga kakadde mu ngalo ze kano ke kakadde akasoose okukwata akakadde kati bwe yakwata akakadde tiyalina nataka yapangisa ettaka ly'omuntu omulala n'ateekamu kasooli ikazi 3 bwe yakongola kasooli n'amutunda n'ayongera okusiga kasooli omulala naye sente ziyajjamu zaali zisinga akakadde ke yafuna yagula endiga ezo zemulaba kati alina lines 2 kati kasooli eri gye yapangisa n'endiga ezo zemulaba kati oyo yali erira kambatwale Karamoja. Show me Karamoja, the other boy over Nakapiripirit. I am called Lokong Emmanuel from Kakamokwe, Naturum Parish, Lorega Sub-County under Namalu and Nagapripri District. When I stopped from my studies, I sat home for around 3 years when I was not doing anything with either government. Little am I knowing, God will bring the way of rescuing the helpless. When it reaches around 2020, a rumor of PDM came, and we were the first people to receive money from Nakapriprit. I received $1 million. I rented 4 acres of land, and I was able to harvest 14 bags. Now from my harvest, I sat down, I see my left and right of myself. I just say, God has given me this reward. I picked 10 bags. That's 1,000 kilograms. I took it to Sorot Market. They bought a kilo at 1,700. Out of the number of bags I took there, I was able to get 1,700,000. When I came back, I have a friend of mine. He has not got, he's having wisdom, he's having knowledge concerning how to rear these things. Because he was once assisting someone from those ends of Kampala, rearing these pigs. He instructed me that you misusing money in other businesses, you introduce about the piggery project. And I bought 5 pigs, at 80 out of 1.7. Which is equivalent to 400,000. Now that boy, mvubuka oyo yava mu ssomero n'amala emyaka 3 ali awo talina kyakola. Abadde ayogera mu luzungu lw'Olukaramoja toluwulira bulungi, naye yagamba nti yali hopeless, talina hope, talina ssuubi lyonna. Agenda kuwulira nti waliwo kaweefube wa PDM. Yagenda n'afuna akakadde kali n'apangisa ettaka kubanga teyalina ttaka. Apangisa ettaka n'alima akalime nze nali siikakuwulirangako bakayita green gram. Green gram n'okugimanya sigimanyi. Yagenda n'alima akantu ako n'ajjamu ensawo 14
n'atunda ko 10 soroti n'agula embuzi ezo. Kati embuzi ezo kati ziri wenagenderayo zaali 35. So kyembagamba kiri nti mwena mumaka gammwe mulina okuzukuka. Politics zembeeramu ez'engumba oye kerere yokka. Mulina okusoma byembagamba. Buli maka galina okubeera ekyobugagga kye galina. Obugagga mu lukuku bakiyita batya? Omukuku waffe obugagga manyi nti mu Lugubaale bakiyita lonyi. Lonyi omukuku alidda alazewa. What do you call wealth? Obugagga babuyita batya? Ono omuwala kajje. Ono omuwala amanyi lukuku. Ebugagga bayita tukoron. Tukoron. Koron. Tukoron. Eyo ya bugagga. Koron. Koron mukitegedde. Mukitegedde. Kati obugagga obugeyiga abasoga bali wano. Obugeyiga mbwidhi. Buli maka gonna galina okubeera n'obugeyiga. Obugeyiga bw'obulimi oba bulunzi. Ate obukola ssente nga bwe mbalaze wano. Abatandika dda mbalabi, abakyatandika kale mbalabi. Naye ate waliwo obugagga obulala obw'ebyemikono. Mundaga abaana obugagga bwabwe. Show me the children whom we train in the skilling hubs. Mulabe obugagga bwabwe. Kubanga obugagga buno obw'embizi, embuzi, ente, obwo bwa kika kimu. Waliwo ebika ebirala. Kati laba abo betwayigiriza okukola ebintu ng'ebyo. Mbalaba abaana abo tebalina kintu kyonna. Bilekao, stay there. Tebalina kintu kyonna, tebalina sente, tebalina bugagga, tebalina bukugu. Netubayigiriza mu skilling hub zaffe ngeno yekayunga eri wano somewhere there kumpi awo. Netubayigiriza n'okubawa entandikwa tetunabaweereza ntandikwa, tugenda kugibawa oluvannyumako. Naye kati kulw'obumanyirivu bwokka bagenda ne batandika okwekolera. Kati laba bye bakola. Obwo obugagga obw'ebyemikono. Obugagga obw'obulimi n'obulunzi weebuli, ne wabawo obugagga obw'emikono. Ate waliwo factories. Obugagga obw'abanene, abanene aba factories enene. You show us the big factories. Mulaba obwo nabwo obugagga. First show the factory, the big one, the factory. So stay there for some time. Kati mulaba amakolero ago buli kolero bugagga bwa muntu. Bugagga bwa muntu naye kati abanene waliwo abalina ente, waliwo abalina embuzi, waliwo abalina embizi, naye ate waliwo abalina amakolero. Obwo nabwo obugagga mbamanyi. Kati obugagga obwo buzaala emirimu. Kati olabe emirimu egiva mu bugagga. Olabye emirimu giva muki mu bugagga. Obugagga bwa muntu, bwa kampuni, buyinza kuba bwa gavumenti, naye buzaala emirimu. So n'olwekyo nsanyusa okujja wano ne mbajjukiza omusoga kye yagamba nti akange
kakola ki akange kakira akaife kati omusoga oyo omusoga musaada mugezi amawanga amalala bonoona budde twala ng'abanyankole amazzi bwe gava waggulu abanyankole bagamba nti enjura n'abaganda bagamba nti enkuba amazzi agavudde waggulu amazzi agakulukuta wansi bagamba abanyankole bagamba nti omutunga abaganda bagamba nti omukoka balina ebigambo bingi ebikwata ku mazzi naye omusoga yagamba nti mwonoona budde gona maadi oba gaviire waiguru oba gakulukuta wansi oba ga bisaalu gona maadi ningamba nti omusoga mugezi kamaara. Now tulina omusoga tulina okusoma amagezi ge mpise wano nendaba amaadhi gamwe amaadhi gaimwe bwe mugakozesa obubi nemulira olutobazi nemulimamu omuceere amazzi agali eyo nemugateekamu omuceere eno ku lukalu tewali kufukirira kwonna ku lukalu tewali kufukirira ekitegeeza nti mu lukalu mujjamu kitono kubanga temukozese kufukirira kambalage okufukirira amakulu g'okufukirira. Show me Dr. Muranga with the bananas. Omanyize ndaga films ate films zange za bwerere temulina kunsasula njagala muyige kyokka. We've already gone beyond 50 tons of yield per hectare per year. Matoke is very important part is water, but especially in the dry season. So here we are using irrigation, drip irrigation, as you can really see, using water, especially in the dry season. Drip irrigation, the advantage with it is that it sends water where it is required. PBD does not depend on national water. We make our own water, which we pump every day. 90% of the water is used for irrigation, and the other 10% is... Katumuna science oyo, Dr. Muranga, twamwereza ettaka lya government ebushenyi n'alima ebitooke ebyo naye afukirira amazzi. Abanyankole abali okumpi bo tebafukirira, bali mu nkole ey'edda. Katonda yalina okuleeta enkuba, Katonda bw'aba taleese enkuba abanyankole bafa enjala. Naye ono omunnasayansi yagamba nti kansika amazzi nfukirire. Ekivaamu kiki? Bali abanyankole baliraanwa bakungula tons 5 z'amatooke buli hectare ziringa acres nga 2. Dr. Muranga akungula tons 53. Abanyankole bwe bajja tons 5 yajjamu 53. Kati kinandyagadde Abannayuganda ffenna tukole, tetugenda kukaayana ku bisaalo kulwana kubakwata, tugenda kwogera namu, twogere, tubayigirize kyetulaba, naffe mutubuulire kyemukola. Naye kati twatandika dda erimoto olaga abantu bano erimoto.
Amanya gange nzedi kusoka majidu nga nze omubaka wa president mu kitundu kino. President bwe yansindika wano mu 2021 nasanga nga project eno eweddewo. Tasiki yange yasooka nengamba president ayogera nnyo ku project eno naye ekiri wansi tekiriwo. Najjano ng'awo wonna waliwo omuceere. Twatulanga abakulembeze ne tugamba tulina okukyusa ekifo kino. Ekifo kino ekigendera kyakyo nti kitudde ku eka emu. We natula n'abalimi ne bangamba baali bajjamu ensawu 6 ez'omuceere. Ensawu 6 ez'omuceere mitwalo nga 21 nga weesanga nga eri emiliyoni emu bwe mitwalo 3. Ndi mulimi w'ebyenyanza. Nali ebiseera ebyasingira obungi nali ndi mulimu wa mutyere omusa naye ng'ekiseera kyemala omwiga omwo nga nima omukyere kyali kiseera nga kiwanvu era nga n'amaani agenkozesa omwiga omwo gaali maani nga mangi nga ntwale abaana bange tufuduukira omwo n'omwami wange nga ntwala tufuduukira omunyere omwo naye nga tukozesa maani mangi n'obulamu wona nga tumalira mwiga omwo naye nga nenfuna gye tufuna mu katono kubanga yakwawo omwiga omwo oluusi n'olima olinza okulima eka zooti 5 6 naye ng'okwakufuna mu luusi ovaamu nakansawo kamako muceere oluusi ofunire ino nokotera onfunireko wunsawo 2 ate ng'ekiseera kyemala omwo nga n'okufuna emmere yeeyika mba tinafune kuba ekiseera kyo nje namba nkimalira mu mwiga. Awo nino ebalyo Baba Museveni, His Excellency the President wa Uganda. Obaba yebala okutukulaakulanya era yebala okututoola omukuwonaawona. Nayiza natuwa a project eno ey'okuliisa ebyenyanza. What we have now here is a 1 acre model. If you combine all these 8 ponds, you make 1 acre. This 1 acre model has 72 farmers on this farm. As government, our goal here is 3 things. 1, we now have achieved the restoration of the wetland. But key, we are teaching the farmers the fish farming technology, how to grow fish. And the farmers, I can tell you, like you have talked to them, they now know how to grow fish. Nga sinalima byennyanja nali ndi mu muceere nga ndima muceere mu kibali nga ffe abamu ku bantu abawonoone obutonde naye nga tetulina alternative endala akuba twali tunoonya survival. So we twajja mu kulima ebyennyanja ne tulaba nga changes enkyukakyuka nene eriwo ne tufokasinga okulima ebyennyanja era tulina achievements gye tufunyeemu. Ebyenyanza tubirunda ebbanga ly'emyezi 8 ku 7 kisinzirira beriire bitya bikulire bitya kuba ebyenyanza oteekamu after 2 months olina okusampolinga nowona muli mu gulamu imeka then tete mweyongera kasa mutuukya 700 grams ekitegeeza teba bituukira okulaniki okutunda oyinza okwagirya nga ekyenyanza kigeizere omyezi 6 tikigaana okukitunda olwa okusalako kosti yaki yemere kuba emmere buli gyakoma okukula gyakoma okulya emmere. We have introduced the chicken offals, which is very, very cheap. We buy 1 kilo of chicken offals from Gayazad, just 500 shillings. And every day we feed 40 kilos. That means it's just 20,000 shillings feeding. That means it is helping us to cut the production cost by over 35%. Season yasookere 2022 bastockingire male emitwalo 4 ne 2028 then tubane cages jabare 10 nga buli cage erimu engege tilapia 2025 jali emitwalo 2
enomumale tosoboire okufuna emiliyoni 56 emale. Kati muwulira abantu abo boogera olugwere simanyi oba mu lufuna bulungi bwe bali mu muceere mu lutobazi yiikeemu omuceeri ojjamu kyenkanawa bo bagamba nti ojjamu nga miliyoni nga 2 muyiika ey'omuceeri miliyoni 2 luli bwe mbadde kaliro waliwo ngambye nti ajja mu miliyoni 4 tonajjako zokozeseza muyiika naye bwe tuteekamu ebidiba byennyanja si wama kati w'olutobazi ebbali ku lubalama luteekamu ebidiba byennyanja muyiika emu bano olwasooka baafuna miliyoni 5.6 bano naye nze eri gye nkolera nfuna miliyoni 8 ebidiba 4 muyiika emu nfuna miliyoni 8 nolwekyo nfuna kinene okuva mu lutobazi ate sonoonye butonde kubanga nkolera bbali awakati erutobazi ne luddawo kati kyemukola kati mwonoona entobazi bye bayita ebibala mu lusoga ate ne mweseera ku lukalu ebizibu biri bibiri okukozesa obubi olutobazi ate n'okweseera ku lukalu kubanga olukalu temufukirira amazzi g'okufukirira mwagakaza bali bagenda kutulaga amazzi bwe gada wakati w'olutobazi bagajjamu ne bafukirira ebirime ebiri ku lukalu kati olaba omusajja omusoga mugeze ino amaadhi nti amaadhi ag'okumugga oyinza gajjayo n'ogatwala n'ogafuula enkuba eri ebirime ebiri ku lukalu ngenda kudda ne twogera ku kigambo ekyo tulabe engeri gye muva mu bwavu tetugenda kukozesa amaanyi kubakwata okwogera okusomesa kyetuliko kati mulabe nti kyemukola mufiirwa oli omukazi omugwere abadde abinyonyola mu lugwere naye simanyi oba mubiwulidde bulungi n'olwekyo njagala kusiima abasoga ku lw'amagezi 2 okusooka akange kakera akaife ekyokubiri maadhi oba ga nkuba oba ga mugga gonna maadhi n'olwekyo amaadhi ago tugakozese bulungi kati I want to thank the UN now that you are supporting PDM because if you these things you are talking about child pregnancy, early marriages, all that is from poverty. Ebulaya abakazi tebafumbirwa abakazi babeera bawangala tebagala kufumbirwa balina sente balina in developed countries marriages decline, you know that. So here, the early marriages you are talking about, the child pregnancy, is because of poverty. So there is no way you can just preach gospel, don't have children, don't marry early, without dealing with the source of the problem, which is poverty in the home. All those things you are talking about, early pregnancy, early marriages, health issues, nutrition, these are all around one issue. So that's why I reinforce Mama, and I also remember my history when I was in the Scripture Union. You know, I was going to be a bishop.
but I went to do some other work. But Jesus taught us well, seek ye first the kingdom of heaven, the rest will be added unto you. Musooke munonye bwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebirala birongerwako. Kati bwe tunoonya ennyingiza y'amaka, ebirala bye bagamba bino, endyano ennungi, obuyonjo, abaana okutafumbirwa bakyali bato, byonna biva mu bwavu. Obwavu bwe bireeta ebyo. So nsanyusa okulaba nti aba UN kati bawagira PDM ne bo baze wano bagamba tuwagira. Finally, ekisembayo Lugorobi ayogedde ku kyababbi ababba ebintu by'abantu. RPC, where are you? Come here. Ulinetima ulikuchi. Tuwachukiriza abantu nibaba ababbi nibaba ebintu by'abantu. Your Excellency, sir, first of all, good evening, Your Excellency. My name is Senior Superintendent of Police, Majez Jafari, the RPC for Sezibwa region where this district lies, Kayunga district. Your Excellency, from this month, from this year, right from January to date, we have registered 2 cases of electricity vandalism, where Honorable was talking about. Your Excellency, I want to, first of all, thank you for the initiation of the sub-county policing model. We arrested all the suspects and also recovered all the exhibits. Your Excellency, the 4 suspects have been taken to JAT for more interrogation, and the exhibits, Your Excellency, we still have them. Your Excellency, on the issue of animal theft, it is true we used to have a lot of cases of animal theft before the initiation of the sub-county policing model. And again, I want to thank you. Actually, the results are tremendously. What you do, you sit with the political leaders of the area, sit down and discuss with them. Thank you so much, Your Excellency. Under the district council, plus the MPs, let all them be there, discuss, and be sure that that problem is solved. So, thank you, Excellency. I'm very happy to be here for the Population Day. Nsanyusa okujja wano olwaleero ku lunaku lw'abantu population. Omukadde ogamba ki? Omukadde ono agamba ki? Agamba ki omukadde? Ayagala kwogera. Kale muleke ajje, muleke. Genda ku muzindaalo. Bamuleke agende ku muzindaalo, muleke. Your Excellency, nzikiriza nsooka okuvunama ku ttaka kuba gwe Katonda wa Uganda. Your Excellency, amanya gange Bampita Batumbya Absalom, Chairperson Local Council 2, Bukungu Ward, ate Chairperson Mainstream NRM, Bukungu Ward, Bukungu Town Council, Buyende District. Ndi musaiza mululi wana Kasongola, mbyali wana Kasongola na Sengero Mbusoga. Your Excellency, Katonda wa Uganda ni yegwe, oba niwe nkobwonko berekamba zoluli, niwe ate niwe Katonda wange, okunda okorolwa leero, okuntoola mu magombe. Your Excellency, elisiti yange jimbaire enkoore baginyiireko ebigambo by'okubaza, naye kambaze k'ebidoddooli
nuwampa eri omukisa nkwaba okulamburuura obone kiro mu Uganda. Your Excellency, nkukweba lyo kununula Uganda. Era n'omwana wa mwannyoko wange yafiirira mu ttalo olwanunula Uganda. Your Excellency, nkukwebala okulwanisya enguzi. Your Excellency, nkwendya okukobera nte Busogeje na Sengere banyibire bandekere bwereere nga bakolesya balamuzi naddala eriyo dokimenti ejendeetera okwo zire jajimenti 3 zoona ziri corrupt naye kyanaku ojaji wa high court ejjinja. Mzee kankwasa omuntu wange esebo okusooka bakumpere milioni 5 kati. Your Excellency, Katonda akuwe magezi. Lindako Barungi, come and write the contact of this man. Bagenda kuandika esimu yo oluvanyuma tugenda kukwatagana naye mukubagize the phone mukubagize ne milioni 5 ebizu byayiseemu. Your Excellency, kalabe busaana mwebale nnyo okujja bangi bwe muti naye kati tukiriziganya nti obugaga buli wantu buli maka tukiriziganya esente za PDM zetusindika ezo ndozo tugenda kwongeramu amaanyi kyenetaaga netaaga abakulembeze bamanye amaka buli muruka amaka gali meka ameka agafunyeko ate ameka agatanafuna gye tugenda kutuka ku buli maka temufaayo kasita abafunyeko kubanga. Let me speak in English and Lugorobi, you translate for me. Lugorobi. The money we are sending, sente zetuweereza 100 million. Milioni 10 buli mwaka buli parish. That will, I insisted that each one must get 1 million. Nagamba nti nno buli muntu yenna alina kufuna milioni emwemu. I don't want to hear of tundu parts of a million. Saagala kuwulira nti oli bamuwadde eziri wansi obutundutundu obwo tabwagala. That means ekyo kitegeeza each year we are handling 100 homes. Buli mwaka tugenda kubanga tukolagana tuyamba amaka 10. In 5 years 500 homes. Myaka 5 emaka 5. Now in the 3rd year the ones who got first start bringing back to the circle. Oluvannyuma lw'emyaka 3 batandika okukomyawo sente mu saako eya parish. Our money is very, very cheap. Sente zaffe ziri cheap za beeyi ntono nnyo. Wozeewoze amagoba matono. If you got 1 million, you bring back 1,020,000. Bw'oba weewoze milioni emu okomyawo milioni emu mu emitwalo 15. 12. Unlike the money lenders, obutabanga bano ba money lenders mubamanyi mu Luganda, who gives you 1 million and it takes 5,800,000 a year. Akuwa milioni emu n'atwala emitwalo 58 buli milioni 5 n'emitwalo 8. n'ozaayo milioni 5 mu emitwalo 8. So
If they return 3rd year, 4th year, 5th year, by 5 years in the parish, we shall have reached 800 homes. Oluvannyuma lw'emyaka 5 tujja kubanga tutuuse mu maka nga 500. Amaka 800. Food systems depend on nature, so we're taking action to help restore nature, strengthen water resilience and reverse biodiversity loss. And in 2024, we made real progress. Sinafuna, I have not yet got. That may not be surprising because we have started with 100. If you are not among the 100, you will not have got, but you will get. Abo abatannafuna kijja kubanga tekitwewuunyisa kubanga tujja kuba tumanya abaafuna n'oluvannyuma tulabe nti nammwe abaasigalayo mufuna. And in the coming Kisanja, we can increase the money from 100 to 200. We can increase it. N'olwekyo mu kisanja ekijja tuyinza ate okwongerako okuva ku miliyoni 10 ne tubanga buli parish saako tugiwa 200. Awo wagwanawo engalo bannange. So don't waste time with sinafuna. Toyonoona budde ng'owooza nti nze sinnafuna. The question is, did the people who got properly? Ekibuuzo kyokka kiri nti abo baafuna mu makubo matuufu. And did they use the money well? Era baakozesa bulungi ssente ezo. If they did well, then we'll go back to our Uganda proverb. Kamu kamu gwechi? Gwe Muganda. Kamu kamu gwechi? Gwe Muganda. Akwate mpora akola ki? Atuuka wala. Bugubugu siki? Si muliro. Katonda wabeere. Your Excellency, weebale nnyo ssebo olw'okutusomesa. Era bangi bayize ate nga n'okulaba babadde balaba. Naye waliwo abantu abavudde ebbaala eyo mu Bajjo. Olina bye wayogera nabo bazze bangi wano. Babadde bandi bubi nnyo okulaba nti batuusa ensonga yaabwe. Mwami Kalangwa abavudde ebbajjo eyo ebbaale. Mwami Kalangwa jangu nnyonnyola ensonga eyo dduka. Ate ensonga ey'okubiri, abantu bangi bakyusa okuva mu bibiina ebirala okuddamu NRM. Waliwo abazze bali wano nga beetaaga okubatiza ssebo obabatize. Excellency. Mujje abo abakyuka mufune ekifaananyi ne President. Mr. Kalangwa yogera ensonga. Your Excellency, abantu bano bajjewo mu mwezi gw'omukaaga mwaka guno n'obasuubiza okubayamba naye okuyambibwa tekwaliwo. Era bali wano mu bungi nnyo babagoba bakyabagoba eri mu Bajjo. Baani abo? Baani? Families ziringa mu 7, Your Excellency. Families ziringa 7 naye nakuleetera abantu nga 14 wuwo mu State House Entebbe. Barungi, come and they will remind me because I don't remember. Bagamba nti tebagenda kubagoba naye kati bakyabagoba, Your Excellency. Officer wange ajje omutegeeze. Barbara, come and capture this. Mama ayogereko. Abekayunga banange nsanyuse nnyo okubalaba ate njagala kubeebaza mwebale nnyo okuwagira NRM. Lwaki? Kubanga NRM ekoze omulimu ate eyagala
kulaba nti buli muntu yenna mu ggwanga lino abeera bulungi n'abaana be ne famire ye. Ekyo nze kyensabira buli lunaku. Kaakati ffenna bwe tukwataganira wamu ne tuweereza akaluulu NRM ne yeeyongera okulabirira eggwanga lino lijja kukyuka, abantu babeere bulungi, ensi eryoke etegeere nti Abafrika tebazaalibwa kuba abaavu. Abafrika tebazaalibwa kubeera baavu. Ffenna abantu mu nsi muno twakolwa Katonda omu yekka. Katonda eyakola amawanga amalala era ye yakola Afrika. Kaakati twagala kukolera wamu bannange, tulabe nti buli muntu mu nnyumba ye abeera bulungi, Katonda alyoke asanyuke amanye nti ekitiibwa kye kiri wano. Kaakati bwe tugaana ku kikola ekyo ate ne tulwana ffekka ne twonoona ebiseera, eggwanga lyaffe libeera nga lyavu ne lyongera okubeera eryavu. Kaakati bwe muba mwagala kukyuka, buli omu mu nnyumba ye tukwatanire wamu ffenna, tukozese NRM, tugikozese ng'omuntu bw'akozesa emmotoka ye okuva wano okutuuka wali. Tukozese ekibiina kya NRM okukyusa eggwanga lyaffe. Mumpulidde, nze njagala kulaba omwana wa Uganda, buli mwana wa Uganda ng'ayambadde engatto kye n'agendera mu Ruhama mu politics, naye n'alaba abantu nga tebakiraba, nga tebagezaako, nenvaayo. Kaakati njagala kubasaba oba mumpuliriza, please mukkirize tukolere wamu tukyuse eggwanga lyaffe. Afrika emanye nti waliwo eggwanga ly'Abafrika eriri bulungi. Uganda ye tujja kusookera. Mwebale, Katonda bampeera omukisa. Twalaba Kayunga, Katonda wabeere. Thank you so much, Your Excellency and Mama. Your Excellency, we are requesting for a photo opportunity with the Honorable Minister, the ambassadors who are here today, the UN Resident Coordinator, the UNFPA Country Representative, the Chairperson of NPA and the board members, the ED and the DED of NPA, and the Chairperson of the district and the RDC. You go with the minister. Your Excellency, this event is being broadcast live on UBC TV. So we want to take this opportunity to appreciate the management and staff of UBC TV. Thank you so much. Banange, Bannakayunga, mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja mbungi ne tubeerawo nga
omukulembeze w'eggwanga lyaffe Uganda ayogera gye tuli. Tweyanziza, tweyanzege. Distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you so much for coming in big numbers to be part of this year's commemoration of World Population Day here in Busana at the Town Council grounds in Kayunga District. We would want to appreciate the district local leadership and the people of Kayunga District for organizing such a successful event. Thank you.